Car fix and DIY. Good day guys. We're going to repair our uh, temperature sensor. So kinuha na po natin yung temperature sensor na nakalocate po dun sa ilalim. Yun. So ni-remove na natin. Saan na ba yung bago? Ito yung bagong sensor na binili natin. So ito yung socket. So now, papakita natin sa inyo kung paano install itong sensor. So let's begin. So ngayon, medyo mahihirapan tayong kabit yung sensor, yung bagong sensor. So kailangan nating i-remove itong distributor tsaka itong mga tension wire para may easy access tayo doon. So yun guys, na-remove naman natin yung pin, lock pin. So ginawa natin ito, dinukot na lang natin sa baba. So i-remove natin yung natirang part ng sensor bago natin kabit yung bago. So yan guys, ang ginawa natin, tinanggalan lang talaga natin yung battery para may full access tayo doon. So yun guys, you can see tumutulo na yung coolant, natanggalan natin. So kakabit natin agad yung yan. Push lang natin to. So yun guys, nasit na natin ng maayos. Then kakabit na natin yung terminal. Okay, it's all good. Sorry natin yung battery. So now guys, you can see the temperature gauge now functioning. So ayan, naka-aircon na tayo. So pag pinatay natin, ayan, so bumababa na siya. So try na din natin mag-start ulit. Ayun. So aircon tayo. So that's all good. Ayan, ayos na natin yung temperature sensor ng Hyundai Getz 1.1 engine. I hope you do enjoy watching this video guys, na may natutunan kayo kung paano magpalit ng temperature sensor. Lahat naman ng sasakyan, almost the same lang naman silang lahat yan. So guys, don't forget to subscribe my channel and please like this video. Thank you for watching. Have a nice day.